Mm. Today, the topic is caste and politics, where we will be studying about caste system and caste division and what happens when caste and politics is mixed. Earlier, we read about gender and religious difference. If you see gender and politics, if it is mixed or if gender issues are reflected in politics, this could impact more positive bhayo. Okay? In the same manner, if religion is mixed with politics or if religion is reflected in politics and if it takes the form of communalism, it has more of a negative impact. Now, caste and politics, when these two are mixed, then it can have negative as well as the positive impact. Now, to understand how and why it happens, we shall first talk about the Indian society. Okay, and we'll be talking about caste inequalities. Caste inequality is very different from gender and religious difference in the sense that caste inequality it is very peculiar, it is very unique to India, right? Unlike gender or religion, right? So gender or religion it is more of a universal issue. That means you issues we find it everywhere. Gender inequalities is it is present in all societies everywhere in the world. Okay, in the same manner, religious difference or religious inequalities it is present every where, but caste inequalities say it is found only in India. Okay, so let's see what is this caste inequalities. Now in India, the society ma we have something called the caste system. So what is this caste system, Bandahiri? In the caste system we have the occupational division, right? That means occupation chiki hunde cha, it is being passed on from one generation to another. So earlier what happened is that people were divided on the basis of their occupation into different categories, है सो मान्छेले जे काम गर्छ त्यो हिसाबले मान्छेलाई डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजमा के गरिदिएको थियो, डिभाइड गरिदिएको थियो. एन्ड द्याट इज हाउ कास्ट सिस्टम वाज born. Okay, so if you remember, brahmins थियो, है, we had the kshatriyas, we had the vaishyas and the shudras. Okay, so this is how our society was divided, and यसैलाई नै we call it as the caste system. So यहाँनिर के हुँदैछ, occupationको हिसाबले society के भएको छ, divide भएको छ. So if you are a priest or a teacher, then you become the Brahmins. If you are a warrior or if you are a ruler, then you become a kshatriyas. Okay, if you are a trader, okay, merchants, then you become a vaishyas. And अरू जति पनि अरू काम गर्नेहरू छ, they become the shudras, the laborers, and this is how हाम्रो society caste system was prevalent. So this is how Indian society ma के भयो, occupation was passed on from one generation to another, right? And this became more of a hereditary occupational division, right? That means, if your forefathers belong to the kshatriyas, then automatically you will become a kshatriyas, right? This really, if you're born into a family of a shudras, from your forefathers or shudras ho भने, then you are coming in that category of a shudra. Okay, so this is how hereditary occupational division, so that means तिम्रो forefathers ले जे काम गर्दैछ, you also had to carry out the same work. Okay, even if तिम्रोमा त्यो भन्दा राम्रो गर्ने quality छ भने पनि त्यो गर्नु पाउँदैन. So this is how occupation was passed on from one generation to another, right? And you slowly के हुँदै गयो, it became a hereditary occupational division. That means, your forefathers ले जे काम गर्थ्यो तिमीले पनि त्यही काम नै गर्नु पर्थ्यो, or you automatically belong to the same category and you had to carry out the same occupation that your forefathers were doing. Okay, this is how the caste system in India became very rigid, right? Earlier your caste system it is a rigid थियो that members from the same caste groups, okay, they were supposed to form a social community that practiced the same or similar occupation. They married within the same caste groups, and they did not even eat with the members of the other caste groups, अरू caste groups हरूसँग mix हुन्थेन. Okay, the same people of the same caste groups, they used to form आफ्नो social groups, social community form गर्थ्यो. Okay, even marriages used to take place only between the same caste group. Caste system established bhayepachi, there was a caste hierarchy, people from the higher caste,
है र लोवर कास्ट भन्ने क्रिएट भयो है सो पिपल फ्रम द हायर कास्ट दे डिड नट मिक्स विथ द पिपल अफ द लोवर कास्ट इनफ्याक्ट जुन चाहिँ लोवर कास्टको पिपल दे वर ट्रिटेड एज एन आउटकास्ट यु नो द्याट मिन्स उनीहरूको कास्टदेखि बाहिरको हो है सो उनीहरूसँग यु नो सँगै बसेर खानु हुँदैन ओके उनीहरूलाई यु नो द लोवर कास्ट पिपल स्पेसली के भयो दे वर डिस्क्रिमिनेटेड दे वर एक्सक्लुडेड फ्रम द सोसाइटी okay and you know they were even subjected to inhuman practice such as untouchability है untouchability भनेको अछुत भनेर भन्छ नि हामीले हैन सो द्याट मिन्स जुन चाहिँ लोवर कास्ट ग्रुप्सहरू छ त्यो लोवर कास्ट ग्रुपको पिपलहरू चाहिँ दे वर ट्रिटेड टु दिस अनटचेबिलिटी द्याट मिन्स उनीहरूले उनीहरूले छुनु हुँदैन है उनीहरूले छुको खानु हुँदैन ओके सो दिस इज हाउ यु नो जब कास्ट डिभिजन भयो र जब यो हायर class and the lower class create भयो you know discrimination was done to the outcast groups okay untouchability जस्तो practices हरु Indian society मा prevalent हुनु थाल्यो yes if you go to page number 50 in the book you will find this topic social and religious diversity of India eh? so here the two major caste groups has been identified by the census of India okay one is your scheduled caste and the other one is your scheduled tribe now both these broad groups को भित्र चाहिँ we have many castes and many tribes जस्तै scheduled caste भित्र there are many hundreds of castes that comes under this category of scheduled caste and there are hundreds of tribes that comes under this category of scheduled tribes okay and it is also you know officially listed in the schedule okay that's why यसको prefix दिएको छ scheduled भनेर नि हैन scheduled caste र scheduled tribe भनेर भन्छ हामीले okay so scheduled caste जो छ commonly they are called as the dalits भनेर उनीहरुलाई भन्छ okay र they include those who were previously regarded as outcasts in the Hindu social order okay that means Hindu society मा okay जुन चाहिँ outcast भनेर हामीले जुन चाहिँ ग्रुपलाई you know identify गरेको थियो or those were the castes that come under this category of scheduled caste okay and these you know the people were subjected to this exclusion you know they were excluded from the society okay र उनीहरुलाई untouchability जस्तो ट्रिटमेन्ट उनीहरुले के गर्नु पर्यो फेस गर्नु पर्यो so scheduled tribes they are often referred to as the adivasis ओके र यो कम्युनिटिजहरू चाहिँ प्रायः जस्तो के हुन्छ दे लिभ अ भेरी सेक्लुडेड यु नो अलिक टाढो अरू भन्दाखेरि यु नो टाढो बस्ने अलिक सेक्लुडेड अलग्गै बस्ने कम्युनिटिजहरू हुन्थ्यो युजुअली हिल्स एन्ड फरेस्टमा दे युज टु लिभ एन्ड दे डिड नट इन्टरेक्ट मच विथ द रेस्ट अफ द सोसाइटी ओके र एज पर दिस 2001 यु नो सेन्ससको हिसाबमा सेड्युल कास्ट वेयर 16.2% पिपल इन्डियामा दे वेयर सेड्युल कास्ट and 8.2% of you know India's population they constitute of the scheduled tribes so our Indian society was divided on the basis of caste and there were many kind of you know inhuman treatments like untouchability okay and caste inequalities were there in our society so social reformers like Dr. B.R. Ambedkar, Periyar Ramaswamy Nayakar, Jyotiba Phule, Mahatma Gandhi, okay, all of them, they advocated and worked to remove caste inequalities that were prevalent in our society and you know they wanted to establish a society in India which is free from all this kind of social injustices okay now we can say partly due to their effort and because of the socio-economic changes that took place caste system has undergone many kind of changes today अलराइट र पहिलाको जस्तै जुन चाहिँ यु नो एकदमै रिजिड जुन चाहिँ कास्ट सिस्टम आज हाम्रो सोसाइटीमा प्रिभलेन्ट छैन ओके सो वी क्यान से द्याट यु नो इकोनोमिक डेभलपमेन्टले गर्दाखेरि लार्ज स्केल अर्बनाइजेसन है ग्रोथ अफ लिटरेसी एन्ड एडुकेसन occupational mobility and weakening of the position of the landlords in the villages so all this ले गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ कास्ट हायरकी जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ slowly के हुँदै गयो ब्रेक हुँदै गयो so all these are the various factors okay so अब economically you know India became develop हुँदै गएपछि okay so slowly you know urbanization हुन थाल्यो now urbanization भनेको you know population started to shift from rural areas to urban areas है so त्यसरी नै you know education आउनु थाल्यो people became literate है they became educated okay so त्यसले गर्दाखेरि you know उनीहरुको मेन्टालिटीमा पनि चेन्जेसहरु आउनु थाल्यो and you know because of this education and literacy there was occupational mobility भनेको चाहिँ अब people could now shift from one occupation to another occupation जुन चाहिँ पहिला कास्ट सिस्टममा it was not allowed है पहिला चाहिँ Indian society मा जब you know कास्ट सिस्टम जब rigid थियो
त्यति बेला अकुपेसनल मोबिलिटी थिएन, द्याट मिन्स मान्छे एउटा अकुपेसनदेखि अर्को अकुपेसन स्विच गर्नु पाउँथेन है, उनीहरूले एउटै अकुपेसन फलो गर्नु पर्थ्यो नि जेनेरेसन आफ्टर जेनेरेसन है। बट नाउ स्लोली स्लोली एडुकेसन र लिटरेसी आउँदै गएपछि मान्छेले इजिली के गर्नु सक्यो, अकुपेसन के गर्नु सक्थ्यो, आफ्नो क्वालिफिकेसनको हिसाबले चेन्ज गर्नु सक्यो। ओके, नट ओन्ली द्याट, आफ्टर इन्डिया बिकेम इन्डिपेन्डेन्ट, जुन चाहिँ ल्यान्डलर्डको जुन चाहिँ सिस्टम थियो इन्डियामा है, जमिनदारी सिस्टम जुन चाहिँ थियो होइन, सो अल दिस काइन्ड अफ सिस्टमहरू बिस्तारै बिस्तारै के हुँदै गयो, हट्दै गयो। ओके, र जमिनदारी सिस्टम, ल्यान्डलर्ड सिस्टमहरू विक हुँदै गयो। ओके, सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ कास्ट हायरकी छ है, अप्पर कास्ट एन्ड लोवर कास्टको जुन चाहिँ ब्रेक भएको थियो नि अघि है, सो त्यो सिस्टम के हुँदै गयो, बिस्तारै बिस्तारै स्टार्टेड टु ब्रेक डाउन, बिस्तारै बिस्तारै त्यो सिस्टम हट्दै गयो। ओके, र द्याट इज हाउ कास्ट सिस्टम टुडे हेज अन्डरगोन मेनी चेन्जेस है। र आज हामीले सजिलैसँग वी डोन्ट इभन रियलाइज वी आर वर्किङ विथ पिपल अफ डिफ्रेन्ट कास्ट इन द सेम एरियामा, हामी अलग अलग कास्ट ग्रुपको पिपलहरू विदाउट केयरिङ विच कास्ट दे बिलोङ टु, वी आर वर्किङ टुगेदर है। एउटा स्ट्रिटमा हामी कतिजना डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कास्टको मान्छेहरू सँगै हिँडिरहेको हुन्छ, एउटै रेस्टुरेन्टमा सँगै बसेर खाइरहेको हुन्छ है। सो जुन चाहिँ पहिलाको जुन चाहिँ एकदम द्याट कास्ट जुन चाहिँ प्र्याक्टिसेस थियो है, अनटचेबिलिटी भयो है, अल दिस थिङ्स चाहिँ अहिले के भएको छ, धेरै के भएको छ, इट हेज मेलोड डाउन, इट हेज बिकम मच मोर लेसर है। बट ह्याभिङ सेड द्याट, इट डज नट मिन द्याट अहिले चाहिँ कास्ट सिस्टम या कास्ट जुन चाहिँ डिभिजन छ या जुन चाहिँ कास्ट इनइक्वालिटी छ त्यो अहिले छैन भन्ने होइन। ओके, इट इज नट लाइक द्याट। ओके, अझै पनि देयर आर सो मेनी प्लेसेस इन इन्डिया, ओके, कतिवटा सोसाइटिजमा अनटचेबिलिटी जुन चाहिँ कन्स्टिट्युसनले पनि ब्यान गरेको छ है। सो अल दिस प्र्याक्टिसहरू अझै पनि प्रिभलेन्ट छ। अझै पनि पेरेन्ट्सहरूले अझै पनि दे प्रिफर देयर चिल्ड्रेन टु गेट म्यारिड विथ द सेम कास्ट, अझै पनि इन्टर कास्ट म्यारिज भन्ने अझै पनि मान्छेले एक्सेप्ट गर्दैन है। कतिवटा सोसाइटिजमा इन्टर कास्ट म्यारिजेसहरूलाई इट्स सिन एज अ क्राइम। ओके, सो डिस्पाइट अफ अल दिस चेन्जेस द्याट वी हेभ सिन, ओके, स्टिल हाम्रो सोसाइटी चाहिँ कम्प्लिटली यो जुन चाहिँ बन्डेज छ कास्ट सिस्टमको है, या जुन चाहिँ कास्ट इनइक्वालिटीको जुन चाहिँ बन्डेज छ त्यसबाट हामी कम्प्लिटली फ्री हुन सकेको छैन। ओके, बट येट वी हेभ मेड सम सिग्निफिकेन्ट प्रोग्रेस है, धेरै चेन्जेस चाहिँ आएको छ, तर पनि कम्प्लिटली द इन्डियन सोसाइटी हेज स्टिल नट डन अवे विथ द कास्ट इनइक्वालिटिज। ओके,